L7 de September, D 1191, 12.000 Cruzados, Exhaustos, Maltrasos, Ensangrentados, Y, al bord del colapso, se volvieron contra ellos, Y, aniquilaron a 30.00 to los mayores, guerreros de Saladino, en tan solo 17 minutos, lo que sucedió en esos últimos instantes, en es destrozaría para siempre el mito de la invencibilidad de Saladino. 700 bajas cruzadas, 7.000 musulmanes muertos, una proporción de bajas de 10:1 que desafió todas las leyes de la guerra medieval. El destino de tierra santa y quiza de toda la cristiandad pendía de un hilo en una sola carga de caballerías. Al final de este video comprenderás cómo Ricardo Corazón de León orquestó el contraataque devastador de las cruzadas, por la mera fortaleza de Saladino se convirtió en su talón de Aquiles. Y los 17 minutos que cambiaron la guerra medieval para siempre. Pero hay algo que las crónicas no cuentan. Ricardo había está esperando este momento durante 7 días de agonizantes. Troilajis, sus hombres, murieron, como pidieron caballeros exhaustos, que habían marcado durante días bajo un calor abrasador, estalla de repente con una fuerza tan devastadora. Y por trails veteranos cruzadas en 1000 batallas de Saladino, hombres que habían conquistado gran parte de Tierra Santa, Hiron de un ejército al que superaban en miro por del doble. La respuesta reside en el arma ms letal del mundo medieval. No la lanza, no la espada, sino algo mucho más poderoso, la disciplina forjada en la desesperación. La propia Jerusalén pendía de un hilo aquella mañana de septiembre. La supervivencia de la tierra cruzada dependía de un solo toque de trompeta, una señal que salvaría la presencia del cristianismo en Tierra Santa, Oliveria, Ahagas, en sangre. Para comprender cómo chart, ling, hombres, aniquilaron a censure, ling. De p most retroceder, 7 días, hasta el momento en que dos de las mentes militares brillantes de la historia iniciaron su mortal duelo estratégico en las llanuras costeras del Levante. Ricardo acababa de asegurar Acre tras un brutal asedio de 2 años. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, duque de Normandía y conde de Anjou, se erige como el mayor rey guerrero de la cristiandad. Pero al otro lado de las polvorientas llanuras aguardaba su rival Saladino, la sultán kurdo cuyo nombre significaba justo de la fe. El hombre que había reconquistado Jerusalén y aniquilado el pada cruzado en la batalla de Hattin tan solo 4 años antes. Aquello no era solo una batalla entre ejércitos, sino un choque entre dos filosofías militares, que sid religiones y dos hombres que se respetaban mutuamente, incluso mientras buscaban la destrucción del otro. Tras Haitán en 1187, don Saladino aniquiló al ejército cruzado y capturó la Vera Cruz. Le mundo musulmán creía que la amenaza franca había terminado.
Jerusalem había, caído. La ciudad se renderán una. La presencia centenaria del cristianismo en tierra santa pareja condenada. Entonces llegó la tercera cruzada. Y con ella Ricardo Corazón de León. K. Ingalls, D. 33 ACOs. Cuya había demostrado ser la mente militar Miss Brillante de Europa. Pero Saladino, a sus 53 ACOs, comandaba un imperio que se extendía desde Egipto hasta Siria, y contaba despirianja, combatiendo a los caballeros francos. Conoce sus puntas fuertes, la devastadora carga de caballería pesada, y también sus debilidades, el calor, la impaciencia, y el peso de sus propias armaduras. Los siguientes segundos determinarían el destino de Tierra Santa. Tras tomar Acre, Ricardo se enfrentó a una decisión crucial: avanzar tierra adentro directamente hacia Jerusalén o asegurar primero la costa. Optó por la ruta conservadora hacia el sur, bordeando el Mediterráneo hasta Jaffa. Surs, pareja seguro, lógico, predecible. Saladino sonrió cuando sus exploradores informaron de la lección de Ricardo. El sultán había estado planeando precisamente esta maniobra. El camino costero de 20 kilómetros desde Acre hasta Jaffa atravesaba un terreno ideal para emboscadas, colinas onduladas, la izquierda, el mar, la derecha, sin margen de maniobra, sin escapatoria. Los cruzados quedarían atrapados en estrecho corredor de muerte. Pero esto es lo que las crónicas no cuentan sobre. Estos dos comandantes no eran simples generals, eran estudiosos y el del otro. Ricardo había estudiado cada batalla que Saladino había ganado. Saladino había interrogado a caballeros capturados sobre las tácticas de Ricardo en Europa. Cada uno conoce las estrategias del otro. Lo que siguió Siria MSQ, una batalla. Siria, una lección magistral de paciencia, engago, YLRT, de tender una trampa, a quien sabe que está ahí. Al comenzar septiembre, T.000 guerreros musulmanes se congregaron en las colinas que dominaban la carretera costera. Los 12.000 hombres de Ricardo iniciaron su marca hacia el sur, conscientes de lo que les esperaba. Pero mientras el ejército de Ricardo emprendía su marca, Saladino ya había preparado su trampa. La estrategia del sultán era elegante en su simplicidad. Debilitados lentamente, quiebra su disciplina, y aniquilados cuando finalmente cedieron. Los ejércitos reunidos para este enfrentamiento representaban la cúspide de la guerra medieval. La fuerza de Ricardo de 12.0 hombres era pequeña pero de élite. En su núcleo, 2,000 caballeros a caballo, incluyendo 300 hospitalarios en la vanguardia, 300 templarios protegiendo la retaguardia, y monjes guerreros cuya disciplina era legendaria. Los 85 caballeros restantes provenían de Inglaterra, Francia, Normandía, y los Estados Cruzados. Cada noche era una fortaleza, en Dante, 18 kilogramos, Dakota, de Mala, con
Yelmo macizo, an escudo de cometa, una lanza, de 360 centimeters. Y, una espada ancha. Apoyándolas, 10,000 infantes. Mitad, lanceros con escudos, cudos, cuyos, virotes, podin, atrasors, mereta, musulmana, a 180 metros. Pero su mayor baza, no eran sus armas, sino su formation. Ricardo las hab, entrenado sin descanso, y en una formación defensiva, que se movía como un solo organismo. Escudos superpuestos, lanzas erizadas hacia afuera, y ballesteros protegidos en el centro. Entonces, Saladino, comisió su era fatal al elegir la psicología de batalla equivocada. Su ejército de 30,000 hombres estaba designado para la movilidad y el hostigamiento. El núcleo, compuesto por 10,000 jinetes de caballería pesada mameluca, soldados, esclavos, entrenados desde la infancia, eran los mayores jinetes del mundo islámico. Vestían armaduras imzilitras de cuero, diseñadas para la velocidad, no para el combate cuerpo prolongado. Sus armas principales eran arcos compuestos que podían disparar 12 flechas por minuto, spuscos para el combate cercano y, lo más importante, caballos frescos, 3 o 4 por hombre. Los 20,000 restantes eran fuerzas mixtas, caballería, ligera, beduna, para reconocimiento, carros, a caballo, turcos, infantería, el escenario estaba listo para uno de los gyros dramáticos de la historia. El calor ya apretaba. Septiembre en el Levante significaba temperaturas superiores a los 46 degrees Celsius. Cada cruzado cargaba al manos chupa kilos de armadura metálica que se convertiría en horno bajo el sol del desierto. El agua estaba racionada. Los pozos cercanos se encontraban en territorio hostil. Ricardo comprendía la matemática del desgaste. Cada diem marca con armadura mamaba las fuerzas. Cada hora bajo el fuego de flechas ponía a prueba la disciplina. Saladino apostaba a que los cruzados romperían la formación para cargar contra sus adamentadores y, en campo abierto, la caballería musulmana sligera los anaquilaría. Latas. Había funcionado en Haitán. Había funcionado contra todos los ejércitos francos durante décadas. La tierra temblaba literalmente. He, aquí el porc. 30,000 guineas, seguían de cerca la marca cruzada. El 3 de septiembre, cuando la columna de Ricardo partió de Acre, Guinness, musulmanes de vanguardia aparecieron en las colinas orientales. La pida de ajetras había comenzado. Cada pieza estaba en su posición. Dos brillantes, cada uno convencido de para predecir los movimientos del otro. Lo que Ricardo hizo a continuación desafió todas las reglas de la guerra medieval. En lugar de apresurarse a cubrir los y 60 kilómetros hasta Jaffa rápidamente, ordenó un ritmo de apenas 6 kilómetros a el dialeters. 3 días de marca se convertirán en 8. Parecía una locura, pues le daba a Saladino
Ims tempo, para, reunir, forezas y mzop, oportunidades, para, atacar. El sen de septiembre comenzó, el juego de potencia más letal de la historia. El sol salió el 3 de septiembre. Y, con el, lego el primer, salvido de la muerte. Flechas, cercaban, arcos, desde las colinas, no una descarga concentrada, sino una llovizna constante, y enloquecera. Los arqueros a caballo de Saladino se abalanzaron. Dispararon ses flechas, y se aliaron antes de que los ballesteros pudieron responder. Esto no pretende destruir, sino adamentar. La respuesta de Ricardo revela su genio. El ejército avanza en 3 columnas. El hospital, va a la cabeza. El estandarte real en el centro, con el propio Ricardo. Los templarios custodian la retaguardia. El tuan de bagages se abrazó lentamente entre la infantería y el mar. Lo más importante, los caballeros permanecen a caballo, pero no cargan, resisten. El segundo da trae consigo una escalada. Las flechas, que con hemisferios. La cabala a musulmana se envalentona, atacándos con furia. Un caballero del hospital recibe una flecha en los ojos. El caballo de otra relincha y se atravesado por 3 flechas. El impulso de carga arde en el corazón de cada guerrero. Estos hombres fueron criados para la ofensiva, entrenados para aplastar a sus enemigos con una fuerza abrumadora. Vermoría a sus hermanos sin reaccionar iba en contra de todo instinto. Pero Ricardo había dado órdenes explícitas. Nadie carga sin la señal. 3 toques de trompeta. Cualquier hombre que rompa la farmacia o encierre ejecutado. Corazón de León recorre la columna de arriba abajo. Su sola presencia mantiene disciplina intacta. Que malgacen flechas en maestros escudos. El da la orden. Nuestro momento la guerra. En ese instante, las matemáticas dejarán de tener sentido. Al tercer fuentes musulmanas informan de la pérdida de ms de subident flechas. Aún así, la formación cruzada se mantiene. Los ballesteros causan estragos. Saladino pierde 400 hombres incendiados a causa de esos virotes mortales. Sprelo es imprecio que está dispuesto a pagar. Su caballería dispone de flechas ilimitadas. Los virotes de ballesta de los cruzados escasean. Cuarto dialeters. El calor se convierte en enemigo más letal que las flechas. Los hombres marchan con armadura completa bajo el sol abrasador. La infantería debe mantener la disciplina del muro de escudos mientras el sudor las cega y la sed les hincha la lengua. Los caballeros se asan por dentro. Los caballos echan espuma por la boca y trapezan. El ritmo se ralentiza a 8 metros por dialeters. Luego asís. Lo que sucedió después sorprendió incluso al propio Ricardo. Al quinto das Saladino envía más fuerzas. Y no se trata solo de hostigamiento. Ataques coordinados a la retaguardia. Los templarios, orgullo de la caballería cristiana,
se ven obligados a cabalgar de espaldas en sus silas de montar de cara al enemigo, mientras sus escuderos guían a sus caballos. Es humilante. Tambianes brillante. Presena nuna muralla de acero. Ningún arquero a caballo se atreve a acercarse demasiado. El sonido, por su solo, vale por 1000 hombres. Los tambores musulmanes retumban desde el amanecer hasta el anacer. Los símbolos chocan. Los gritos de guerra en ave se mezclan con el silbido de las flechas. Es la guerra psicológica en su máxima expresión. Algunos caballeros jóvenes se quiebran, espolian, adela, rompen la formación, y moran, radiados y abatidos por los genes que los radian. Sus gritos resuenan hasta la columna. El sexto dh consigo la crisis. El hospital está en la vanguardia. Han sufrido lo peor. Todos los hombres lucanheridos. Caballos muertos bordean su camino. El maestro Gir Donoblis observa a ses hermanos de sangras y María sin contraataca. Sus sargentos informan. Los hombres están al límite. Hablan de carga, conocen órdenes. Observan lo que sucede cuando la disciplina se encuentra con la desesperación. Ricardo reorganiza sus fuerzas. Caballeros frescos reemplazan la maltrecha furgoneta. Los heridos se trasladan al centro protegido, pero no acelerará la marca. No la dará a Saladino. La batalla de desgaste que el sultán Anchiletas. 10 metros de nuestros 6 metros. Cada kilómetro cuesta sangre. Aquí es donde la leyenda se topa con la cruda realidad. Los relatos contemporáneos describen una resistencia sobrenatural. Caballeros marcando con una docena de flechas clavadas en sus armaduras. Sargentos manteniendo la línea con estilos rotos que sobresalen de sus escudos como faz de porco espin. Se cuenta que un templario continúa luchando con sus flechas en el cuerpo, splamidos, solo cuando la séptima la atravesó el coelho. El séptimo da 67 Saladino se da cuenta de su era. Los cruzados no se han desbandado. Están apretados que el resort de una catapulta. Mañana llegaron a nuestro campamento 300 hospitalarios espolian a sus destructores a la carga. Recuerden minutos. Hizo few todo lo que hizo falta para cambiar la historia. Ricardo va a los hospitalarios romper la formación pre-matchment. En 3 segundos de decidir retirarlos y verlos morir sin apoyo o arriesgarlo todo. El genio militar se manifiesta en decisiones instantáneas. Corazón de León no duda. Ahora, socorron a los hospitalarios. Ricardo Dalasaniel a sus trompeteros. 3 largos toques rasgan el aire. El sonido que todo cruzado ha estado anhelando durante 7 días de agonía ladders. Lo que siguió no fue una batalla, sino una imposibilidad matemática. Toda la caballería cruzada, 2000 caballeros, se ponen en movimiento simultáneamente. Pero esto no es una carga descontrolada. Incluso en su furia,
La Discipana, se mantiene. Conserva, la formation. Hospitalarios, la Derica. Templarios, la Izquierda. Ricardo con los ingleses, Francis, en el centro. Tres cucas, de giro aceleran, hacia la línea musulmana. Casi se puede, el momento, en que, todo, cambio. El redoble, de tambores, se divinas. Los arqueros, a caballo musulmanes, que durante días, habían estado fuera de su alcance, que, de repente, se dan cuenta de que la dinámica ha cambiado. Ya no son cazados, sino presos. La tierra tiembla. Bajo, 8.000 cascos. Los caballos de guerra cruzados, criados para este momento, alcanzan el galope. Los musulmanes habían visto cargas antes, pero nunca como esta. Son 7 días de violencia reprimida, liberados en solo instante. Los caballeros no solo atacan, desatan cada segundo de frustración, cada momento de rabia impotent, cada hermano caída en las puntas de sus lanzas. Velocidad de impacto, 56 km/h. Un caballero montado a toda velocidad genera una energía cinética equivalente a la de un accidente de coche moderno. Las lanzas de 12 toneladas golpean primero. ¿Qué sucede? Lo siguiente es la física, no el combate. La caballería musulmana, mislidra, simplemente no puede resistir la masa y el impulso. Su línea no se rompe, se desintegra. Pero, en momento, las cifras no cuadran, a manos que se comprenden las dinámicas de la caballería medieval. El primer impacto es solo el comienzo. Las lanzas se rompen el impacto, pero los caballeros no se detienen. Desenvainan sus espadas y se convierten en una máquina de matar. Los caballos de guerra son armas entrenadas para morder, batir y pisotear. Cada caballero es el vértice de un triángulo mortal. Janit arriba, caballo abajo, el impulso los impulsa, ambos hacia adelante. En la guerra medieval, la disciplina valía por shitan ling, espadas. Las fuerzas musulmanas tenían superioridad numérica, pero luchaban como individuos. Los cruzados mantuvieron la formación incluso en el caos de la mil. El hospitalario atraviesa el ala de tequil din como una lanza atraviesa el pergamino. Gir Donables, el primero, entra en campe contra el enemigo. Abate personalmente a tres emires. El sultan había subestimado un factor crucial, el impacto psicológico de la tensión liberada. La furia del hospitalario había levado en 7 días preparandos. Saladino les dio un objetivo. No solo luchaban, masacraban. Los guerreros musulmanes que habían resistido con firmeza las cargas ordinarias se desmoronaban y huían. La cuna centro de Ricardo se estrellaba contra el núcleo memoco. El mismísimo Corazón de León le doraba desde el frente, su espada alzándoos y descendiendo al ritmo de la muerte. Los testigos lo describían como un gigante que sembraba la muerte con cada golpe. Sus caballeros formaban un puño de acero, imparable a su alrededor. El silencio
Q siguió, fu emziterador, Q la propia, batalla. Para los musulmanes, donde miles, habían tocado tambores, y gritado, ahora, solo los gritos de guerra, cristianos, lenaban, alegría, San Jorge, des Vont, Manoa, la inversion, psychological era, total. Los cazadores se have been convertido en la presa. Pero la segunda carga fu en ems, mortifera, que la primera. Los templarios de la izquierda, al ver el éxito, agestaron su anguila. Atacaron el flanco, musulma, justo cuando el aladataki, Alan comenzaba a desmoronarse. Fu un momento de martillo y yunk. Cientos de musulmanes atrapados entre el hospital de la furia y la presión templaria morían. Aquiesta, donde conocera la historia cambia tu perspectiva del mundo. Las batallas medievales solían terminar cuando un bando se rendeletes, pero los caballeros cruzados liberados tras 7 días de contención no buscaban prisioneros ni gloria, buscaban venganza. La persecución se convirtió en una masacre. Saladino vio como su centro se desmoronaba. Su guardia personal, la élite mamuca, se formó a su alrededor. Sus mayores guerreros simplemente dejaron de existir como fuerza de combate. El sultán intentó regrupar sus reservas, pero el pánico era contagioso. Hombres que jamás habían huido en su vida vieron a la flor y nata de la caballería musulmana, cora y los imitor. Lo que Saladino vio en ese momento lo atormentó para siempre. Ricardo Corazón de León empapado en sangre. La darba una tercera carga directamente contra la posición del sultán. Esta no era la carga controlada de caballeros en busca de rescate. Era exterminio. La reserva musulmana no esperó el impacto. Se disbandaron. Y el estandarte de Saladino quedó no capturado, sino abandonado. Mientras sus portadores huían. El mayor general musulmán de la época fu arrestado en la huida. Su guardia personal lo sacó literalmente del campo de batalla. Desde el primer impacto hasta el colapso total. 17 minutos. La tierra absorbió ms sangre en una hora que la mayoría de los campos de batalla inundados. Los caballeros persiguieron a los musulmanes que huían durante 3 metros. La matanza solo cesó cuando los caballos de guerra, exhaustos por la carga, no pudieron incluso entonces. Los ballesteros continuaron abatiendo a los rezagados hasta que Ricardo finalmente dio la orden de retirada. Cuando los titanes chocan, las matemáticas se convierten en mitologías. Los cruzados habían cargado con 10 caballeros, regresaron con 1950. El total de bajas cruzadas en toda la batalla fu de 700. En su mayoría infantería muertos durante el hostigamiento matutino. La alfombra de muerte musulmana, la Lenora. En 17 minutos, la confianza de un imperio. El campo de batalla de Arsuf desafiaba toda creencia. Cuerpos musulmanes yacan en las ventanas donde habían impactado
las cargas, caballos sin mantra, vagabond, entre los muertos, y miras de alto rango, identificados por ses ricas armaduras, yacen reducidos en el polvo. La flor, why not, del ejército de Saladino, destruida en menos tiempo del que se tarda en rezar las oraciones matutinas. 7,000 cuerpos en 17 minutos. Minutos, reflexioning sobre esto. Las batallas, medievales, rara vez, producan bajas tan desiguales. En Hastings, los ejércitos lograron en total, the 7,000 muertos. En Arsuf, ese fue solo la cifra musulmana. La proporción de bajas decir b pareja imposible, pero las cadáveres no mention. El recuento comenzó de inmediato. Ricardo ordenó un recuento, en part para evaluar la victoria, en part para evitar disputas por el sequio. Cronistas francos recorrían el campo de batalla escribas. De Girón de contra los muertos individuals al llegar a 7,000 algunas estimations fueron mayores. Fuentes turcas admitieron la pérdida de 14 unidades de élite. La ve probablemente en quinto intermedio. Lo que Ricardo hizo a continuación desafió todas las reglas de la guerra medieval. Sus caballeros suplicaron perseguir al ejército de Saladino en fuga. Podemos aniquilarlos por completo en Jerusalén. Pero el corazón de León, incluso embriagado por la victoria, mantuvo la claridad estratégica. No marcamos ASF como estaba planeado. Pero la siguiente decisión de Ricardo sorprendió a todos, incluso a sus propios nobles. Se negó a perseguir al ejército musulmán atrincherado. Podrían haber sido aniquilados. El propio Saladino podría haber sido capturado. Jerusalén estaba inmersa de sus hombres. Sin embargo, Ricardo ordenó a sus hombres regruparse. Coga a sus heridos y continuar la metádica marcha hacia Arsuf. Porque Ricardo comprendía algo que sus caballeros ignoraban. El ejército cruzado, 7 días de marcha, lucha y mortales, habían dado sin feas. Los caballos estaban agotados. La persecución en territorio desconocido podía convertir el triunfo en desastre. La disciplina había sido la clave de la victoria. La falta de disciplina podía provocar la derrota. La onda expansiva psicológica se extendió por el levante en cuestión de días. El hora de invencibilidad de Saladino, cuidadosamente construida desde Haitón, se hizo ágicos como su línea de batalla. Los emiras que nunca habían cuestionado el juicio del sultán comenzaron a murmurar. Las guarniciones que habían luciado hasta la muerte empezaron a considerar las condiciones. Aquí es donde la leyenda se encuentra con la cruda realidad de la guerra medieval. Antes de los ejércitos musulmanes creían que los caballeros francos eran formidables, pero vencibles. Provocarlos con cargas temerarias. Rodearlos, destruirlos. Un banquete de paz. Arsuf demostró que en ejército disciplinado. La carga de los cruzados, bien sincronizada y
apoyada, irreliteral imparable. El mito, Murió, con, ms, difficulted, q los, hombres, q, lo habían, criado. La propia, crónica, de Saladino, at might. Los francos, la carrion como, demonios, acuda. Su carga, view como, el da del juicio, final. Otro escritor, Muselma, la describió, con mer, lirismo, legaron, como montagas, de hero, qse, abalanzaron, sabra, nosotros. Heq comprender, loq, significant, 7,000 mortals, en la Edad Media. No se trataba de livas. Tan solo los mamelucos, represento pan, décadas, de entrenamiento, fortunas, y armamento. Cada comandante, cada podia, significa la disolución de unidades señeras. Saladino no solo había perdido una batalla, había perdido una generación de liderazgo. En 3 minutos, la confianza de un imperio se desvaneció. Las consecuencias estratégicas inmediatas fueron devastadoras. Chafford, Q. Saladino, había planeado defender, con desesperación, pero, después sin resistencia ante la llegada de Ricardo, la guarnición de Ascalón inició negociación. La ruta costera Hajipo, la columna vertebral de Saladino, quedó expuesta, pero la verdadera genialidad no radicaba en la carga en sio en lo que representaba. Ricardo había convertido la mayor fortaleza de Saladino, su movilidad y su capacidad de hostigamiento, en una trampa. Al zapatar, siete de tormento fingiendo vulnerabilidad, había atraído al sultán a comprometer sus fuerzas para una batalla decisa. Entonces, con una sincronización perfecta, tendió la trampa. La historia giró en torno a un solo toque de trompeta. Si Ricardo hubiera cargado demasiado pronto, antes de que Saladino se comprometiera por completo, los musulmanes podrían haberse retirado. Si hubiera esperado demasiado, el hospital habría sido destruido. La diferencia entre el desastre y el triunfo se medía en latidos. El silencio tras la muerte de 7,000 hombres es ensordecido. Al atardecer del 7 de septiembre de 1191, los cruzados se arrodillaron entre los cadáveres para rezar. Habían ganado una batalla. Habían demostrado que la disciplina, la potencia y la sincronización perfecta podían superar cualquier adversidad. El camino a Jerusalén estaba abierto. Lo que siguió no fue una celebración, sino un alivio exhausto. Los caballeros que habían mantenido una feria disciplina durante 7 días se desplomaron en el acto. Se atendió a los heridos. Se dio de beber a los caballos. Se enterró a los muertos. Pero todos sabían que habían formado parte de algo extraordinario. La batalla había terminado, pero la guerra por tierra santa acababa de dar un giro drástico a su favor. Ala de la llanura. Empaca de sangre, en pocas semanas Saladino accedió a negociar algo que antes había desdecado. El sultán que había jurado expulsar a todos los francos al mar, ahora ofrecía concesiones. Jerusalén, aunque nunca fue reconquistada, se convirtió en
un punto de negociación, en lugar de una yihad innegociable. La batalla revoluciona el pensamiento militar medieval. Antes se creía que las móviles siempre derrotarían a los caballeros pasados por descansa. Ricardo demostró que la caballería pasada disciplinada y bien empleada seguía siendo el arma de choque definitiva. Los ejércitos europeos estudiaron ars durante siglos, pero la mayor victoria de Ars fue también su tragedia. Ricardo había demostrado que las armas cruzadas podían dominar, pero también había demostrado algo más oscuro. Tales victorias requieren una disciplina sobrehumana y circunstancias perfectas. Pocos comandantes poseían el genio de Ricardo. Menos ejércitos podían mantener tal autocontrol bajo presión. La evolución de las tácticas de armas combinadas se aceleró después de que la coordinación de la infantería con ballesteros y la caballería por parte de Ricardo mostrara el futuro de la guerra. El antiguo modelo de caballeros cargando individualmente murió. Las fuerzas que actuaban en conjunto se convirtieron en el nuevo paradigma. Los militares modernos estudian en el vuestro como una lección magistro de paciencia operativa. El principal de absorber el castigo para atraer el enemigo en sobrin enfrentamiento y luego atacar con fuerza concentrada aparece en conflictos desde Waterloo hasta la tormenta del desierto. La calculada moderación de Ricardo se convirtió en modelo para derrota enemigos numéricamente superiores. Cuando la paciencia se convierte en arma, el número se vuelve irrelevante. Saladino aprendió es diálogo Cupio descubierto siglos antes algunas victorias tenemos que las derrotas. El sultán nunca se enfrentó a caballeros cruzados en batalla campal. El resto de su conflicto con Ricardo se convirtió en una guerra de asedios y negociaciones. El mito de la invencibilidad, una vez destrozado, jamás podría reconstruirse. Saladino siguió siendo un gran comandante, pero sus tropas nunca olvidaron nuestro suf. En encuentros posteriores, la caballería musulmana se mostró reacia a enfrentarse a caballeros formados. La herida psicológica perduró, más que las bajas físicas. La moderación de Ricardo en la persecución, inicialmente criticada, demostró ser estratégicamente brillante. El mantener la disciplina, incluso en la victoria, preservó intacto su ejército. La posterior captura de Jafar y el avance sobre Jerusalén se llevaron a cabo desde una posición de fuerza. No triunfo agitado. Corazón de León se ganó su apodo no por la carga que cualquier caballero valiente podría lanzar, sino por la feria volante que mantuvo esa carga durante 7 días de agoñaladas. El verdadero courage no radicaba en atacar, sino en resistir. Las batallas más duras no se libran con espadas, sino con paciencia. Remate final.
12.000 hombres, habían aplastado a 30.000. No por la fuerza, sino por el arma más letal de todas, la disciplina. En nuestra batalla, Ricardo Corazón de León no solo derrotó el ejército de Saladino, sino que derrotó toda la doctrina estratégica del sultán, al convertir el sufrimiento en ventaja táctica, al transformar la resistencia defensiva en aniquilación ofensiva, otorgó a las cruzadas su mayor victoria. La era de la invencibilidad de Saladino terminó en 17 minutos, pero esos 17 minutos se ganaron con 7 días de sangre, sudor y una contención sobrehumana. En la guerra, como demostró Ricardo en la ASU, la victoria no pertenece al más fuerte ni al más numeroso, sino a quienes eligen el momento perfecto para desatar su poderío infierno.